Hi guys, I'm Earl Salamat from the Mathematical Society of Mapua. And ayun, ako yung magturo sa inyo. So ang topic natin for today is MATH147. And ayun, since module exams na next week, so module 1 yung magiging topic natin ngayon. And katulad nga sinabi ko kanina, since yung first part naman ng module 1 is puro formulas lang, 'di ba? Base sa MATH146 nyo. More on, kinuha siya sa formula ng mga derivatives, diba? So, proceed na agad tayo sa techniques of integration. Ayan, so, kayo na bahala. Aralin nyo na lang yung mga formulas ng differentiation sa integration. So, wag lang kayong malilito talaga. Pag, kung baka napagpapalit nyo yung differentiation sa integration formulas. Ayun, so wala pa yung facilitator natin. Anyway, sige. And so yung unang technique na tuturo ko is transformation of powers. So first, focus muna tayo sa sine and cosine. So sa sine and cosine, meron siyang tatlong format and tatlong form na makikita nyo. So pwedeng sine lang, pwedeng cosine lang, or pwedeng pinagsamang sine and cosine. Okay? So meron tayong dalawang cases na may encounter nyo. So yung first case is either M or N. So kung napansin nyo dun sa kanina, yung M and N, sila yung powers nung sine and cosine. Balikan natin. Ayan sila. Ayan. So M and N, sila yung exponent nung sine and cosine. So for case 1, either M or N is an odd integer. So basta may isang odd na exponent, case 1 agad tayo. And ito yung gagamitin natin na identity. So I don't know, hopefully memorize niyan yung mga identities, no? So ito yung gagamitin natin for case 1. Sine squared x is equal to 1 minus cosine squared x. Or same lang, basically same lang naman yan, no? Tinranspose lang. Or cosine squared x equals 1 minus sine squared x. So depende na lang dyan kung ano yung gusto nyong tanggalin. Kung tatanggalin nyo ba yung sine or tatanggalin nyo yung cosine. And for case 2, di ba, for case 1, basta may odd integer, case 1 agad. So pag walang odd integer, both M and N are even integers. Saka lang tayo magki-case 2. Okay? So for case 2, ito yung gagamitin nating identity. Sana nare-recall nyo pa. Dapat memorize. Actually, dapat memorize nyo yung ganyan mga identities. So sine squared x is equal to 1/2 times 1 minus cosine of 2x. Or, pag naman cosine squared x, kung mapapansin nyo, same lang siya. Ang pinagkaiba lang is yung sine. Okay? So, pag sine squared, negative. Pag cosine squared is positive. Okay? Yun lang. Huwag kayong malilito sa sine. Okay, sige, let's proceed. So, for our first problem, ayan, so mag-isa muna, cosine x to the 5th power. Okay, so kung naalala nyo dun sa kanina, case 1 to, since meron tayong odd exponent. So, since case 1 siya, ito yung gagamitin natin na identity. Cosine squared x is equal to 1 minus sine squared x. Kaso, kung napapansin nyo, raised to 5 to. So, ito, squared lang. Diba? So, kailangan natin siyang i-rewrite para ma-apply natin itong formula na to. So, pwede natin siyang i-rewrite in this way. Diba? So, itong cosine squared x raised to 2, diba equivalent siya to cosine
raised to 4. Diba? Then, pag minultiply mo pa siya by cosine x, ayun, equal siya sa cosine raised to 5. Okay, so equal pa rin siya, tinransform lang natin para ma-apply natin itong formula. So ngayon, itong formula na to na cosine squared x, pwede na natin siya insert dito. So magiging integral of 1 minus sine squared x squared times cosine x dx. So expand muna natin since may exponent pa tayo na 2. Wait. Ayan, so pag in-expand natin to, itong part na to magiging, di ba, 1 minus 2 sine squared x plus sine to the 4th x. So may konting typo lang. So wala na tong squared kasi na-square na natin. And then, ayan, cosine x dx. So from here, pwede na natin siya integrate by using u substitution. So i-let natin yung u as sine x. Diba? And then, du is equal to cosine x dx. So sakto, ito siya, diba? Differential mo, sakto. Diba? So from there, pwede na natin tong gamitan ng power formula. Diba? So ito, pagka dinistribute mo kasi yan, di ba, itong part na to magiging integral of cosine x dx. So, ang integral ng cosine x is sine x. Then, ito naman, ilalet natin as u, yung sine x. So, magiging negative 2u squared siya, di ba? Para mas ma-imagine nyo. Itong part na to, pag sinubstitute natin yung u, magiging negative 2u squared du. Diba? Kasi ito yung du mo eh. Okay? So, from this, pag in-integrate natin ito, magiging negative 2/3 u cubed plus c. Diba? So, pag in-insert natin yung u, which is sine x, magiging ganito na siya. Negative 2/3 sine cube of x. Okay? And then finally, ito, sine to the 4th of x, same concept din. So, magiging 1/5 sine to the 5th x plus c. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung plus c. Okay? So, may question ba for the problem? So far, nakakasunod ba? Mag-open lang kayo ng mic kung may questions kayo. Pwede nyo akong i-interrupt anytime. Questions? Wala po. Wala naman. Okay, sige, let's proceed. So, for the second problem is sine naman yung ginamit ko. And then, kung mapapansin nyo is, yung exponent natin is even. Diba? So, since even yung exponent, case 2 siya. So, ito yung gagamitin natin formula. Sine squared x is equal to 1/2 times 1 minus cosine of 2x. Okay? So, from that, pwede nating i-rewrite ito. Itong given natin, pwede natin siya i-rewrite as sine squared x squared. Diba? Para ma-insert natin to. Itong formula natin. So, pag in-insert natin siya, magiging, bakit naging 1/4? Kasi diba 1/2 siya? 1/2 times 1 minus cosine 2x, naka-squared. So, in-square ko na yung 1/2, then nilabas ko na siya since constant naman para hindi na siya makagulo dun sa integration mo. Okay? So, ang natira, it's integral of 1 minus cosine 2x squared dx. Okay, so again, since may squared pa tayo, may exponent pa tayo na to, expand muna natin. Magiging 1/4 integral of 1 minus 2 cosine 2x plus cosine squared of 2x. Wait, nakikita niyo yung pointer ko, di ba? Itong red.
Kita niyo ba itong pointer? Yes po. And so after expanding, kung mapapansin nyo, itong part na to, itong first term natin is 1 dx. Integrable na siya, di ba? 1 dx. Integrable na. Kasi ang integral niya ay x, di ba? Itong second term is negative 2 cosine 2x. So, ang integral niya is, ang integral ng cosine is sine, di ba? So, itong second term, integrable na rin. How about itong third term? Integrable na ba siya? What do you think? Pwede na ba natin integrate to? Cosine squared 2x dx. Diba? Itong part na to is integral of cosine squared 2x dx. Pwede na ba i-integrate yan? May idea ba kayo? Pwede na ba i-integrate yan? Wala. So, itong cosine squared 2x dx, actually, hindi pa siya pwedeng integrate. Okay? Why? Kasi, may exponent siya na 2. So, kung may exponent siya, kung gagamitin natin yung kanina na ginawa natin sa problem 1, di ba? Kung ililet natin as u yung cosine 2x, ang du mo is sine, di ba? Kung u equals cosine 2x, ang du mo is negative 2 sine 2x dx. Tama? So, wala ka namang sign dito. So, hindi mo siya may integrate. Unlike yung sa problem 1 kasi, di ba? Sine cube ata or sine to the fourth yung in-integrate natin. And then, dito sa dx, meron kang cosine, di ba? So, kompleto yung differential. Kaya pwede mo siyang gamitan ng power formula. Ito, in this case, hindi mo siya magagamitan kasi wala ka namang sign dito eh. Di ba? Kailangan may sine 2x ka dito. So, ayun, gagamitan pa ulit natin siya ng transformation of power. And makikita nyo na yung exponent niya, di ba, is even. So, since even yung exponent niya, case 2 ulit, pero cosine naman yung gagamitin natin. Where cosine squared of x is equal to 1/2 times 1 plus cosine 2x. Okay, so pag sinubstitute natin to, take note na yung ano mo dito is cosine 2x, di ba? Ito, cosine squared of 2x. Ito kasi is cosine squared of x. Then, ito cosine 2x. So, kung ito ay cosine squared of 2x, kung ito ay 2x, yung nandito, dapat ito would be 4x. Okay? So, dapat times 2 lagi. Hindi pwedeng 2x pa rin yung gagamitin mo kasi 2x na yun nandito eh. So, pagdating mo dito, dapat 4x na. Okay? So, pag sinubstitute na siya, 1/2 times 1 plus cosine 4x. Okay? And then, simplify natin, distribute natin yung, pag dinistribute natin itong 1/2, di ba magiging 1/2 to? Ito, magiging 1/2. Then ito, magiging 1/2 cosine 4x. May 1 ka pa dito. So, 1 plus 1/2 is 3/2. Then, meron ka ditong kinopya lang yung negative 2 cosine 2x. Then, ito, yung 1/2 cosine 4x. Okay? So, from there, integrable na lahat. Diba? Kasi, lahat ng cosine mo to the first power na lang. So, pwede natin siya integrate. So, it would be 1/4. Okay, yung constant na nakalabas. Times, ang integral nito, 3/2 dx would be 3x over 2. Minus 2. So, nilabas lang natin yung negative 2. Diba? Then, integral ng cosine 2x would be 1/2 sine 2x. Saan galing yung 1/2? Correction factor, diba? Kasi may 2x to eh. So, kailangan may correction factor ka na 1/2. Okay? Naalala pa yon?
plus, okay, so ito yung 1/2, kinopya ko lang yung constant na 1/2. Then since ito, cosine 4x, ang integral niya is sine 4x. And since 4x to, dapat may correction factor ka na 1/4. Okay? So simplifying, ito yung final answer natin. 3x over 8 minus 1/4 sine 2x plus 1 over 32 sine 4x plus c. Okay? Any question before we proceed? May part ba kayong hindi naiintindihan sa pagsisimplify or Ano saan po man? yun sa 1/4 po? Paano po naging 1/4 in the first place? Alin? Second Et, and third layer po. eto, paano na ko, you mean paano na ko itong 1/4 na to? Opo. Okay. Sige. Kasi, di ba ito, substitute natin tong sine squared x, di ba? So, ito would be equal to the integral of 1/2 times 1 minus cosine 2x. Sorry, bakit nasulat ko. Kaya tinatype ko lahat ng solution eh. 1 minus cosine 2x squared dx. Ganyan siya, di ba? Ngayon, naka-square din kasi yung 1/2. So, pwede mo siya isulat as integral of 1/2 squared times 1 minus cosine 2x squared dx. Okay? So, parang dinistribute mo yung exponent dun sa dalawang factors. Okay? So, pwede lang gawin yun pag factors ha. Pagka terms, hindi mo siya pwedeng i-distribute. Kasi factors yung nasa loob, di ba? 1/2 times 1 minus cosine 2x. So, pwede mo siyang gawing 1/2 squared times 1 minus cosine 2x squared. And yung square ng 1/2 would be 1/4. Okay? Then, nilabas ko na siya. Since constant naman siya. And then, ang natira na lang is itong part na to, which is andito. Okay? Malinaw ba? Nasagot ko ba yung question? Opo, thank you po. Ayan. So, any other questions? Sige, kung wala na, let's proceed to the third problem. So, kanina, di ba, cosine lang saka sine. So, this time, sine and cosine magkasama. So, katulad ng sinabi ko kanina, basta may isang odd integer, matic, case 1 tayo. So, in this case, meron tayong odd integer. So, case 1 yung gagamitin natin. Which is sine squared x is equal to 1 minus cosine squared x. Okay. So, ayan. Pag sinubstitute natin to sa sine squared, magiging integral of 1 minus cosine squared x times cosine cube x dx. Okay. And then, pag dinistribute natin tong cosine cube, magiging integral of cosine cube x minus cosine to the 5th of x dx. Okay. So, integrate muna natin yung cosine cube x. Okay. So, again, another transformation of power to. Diba? Wherein, case 1 ulit kasi add exponent siya. So, magiging, pwede natin siyang i-rewrite as integral of cosine cube x dx is equal to integral of cosine squared x cosine x dx. Bakit natin siya sinulat as ganon? Kasi ito yung formula na gagamitin natin, di ba? For case 1, cosine squared x is equal to 1 minus sine squared x. So, hiniwalay natin yung isang cosine x para masubstitute natin to. So, substituting, we have integral of 1 minus sine squared x times cosine x dx. Okay? And then from that, pwede na natin siyang
similar na siya sa problem 1 actually, di ba? Pwede na natin siyang gamitan ng integrable na, I mean, itong dalawang terms. Di ba? Ito kasi would be, pag dinistribute mo yan, magiging, itong 1 na to is cosine x dx. So, the integral of cosine x dx is sine x. Then, itong term naman na to, we can let u as sine x, and then du would be cosine x dx. So, pwede natin siyang gamitan ng power rule. Magiging negative 1/3 sine cube x plus c. Okay, so yan yung integral ng cosine 3x. Cosine cube pala, I'm sorry. Cosine cube of x. Ito yung integral niya. So, ang integral ngayon ng cosine cube x minus cosine to the 5th of x is ito. So, saan nanggaling to? Diba itong part na to is yung integral ng cosine cube, which is ito. Ito is integral ng cosine to the 5th. Saan ko to kinuha? Doon ko to kinuha sa problem number 1. Diba yung given natin kanina sa problem number 1 is cosine to the 5th of x. So, kinopya ko na lang para hindi masyado mahaba yung solution natin. So, ito siya. Okay. And then, simplifying, we have, so sine x minus sine x, maka-cancel yan. Then, negative 1/3 sine cube of x plus, magiging plus, diba kasi negative to. Plus 2/3 sine cube x, magiging 1/3 sine cube x. Then, ito would be negative 1/5 sine to the 5th of x plus c. Okay, so yan na yung final answer natin. Any question? Question? Wala naman. Ay, sorry, may nag-chat pala si Kevin. Kanina pa ba yun? Doon sa last problem, paano nagkaroon ng 3/2? Sorry kasi pag nasa PowerPoint kasi ako, hindi ko nakikita yung chat nyo. So, mas okay kung ano nyo na lang, mag-open na lang kayo ng mic. Saan to? Anong problem yun? Ito ba yun? Ito yun, sa problem 2. Ito ba yung 3/2 na tinutukoy mo? So, kung ito yon is, di ba meron ka kasi ditong 1. Then, ito kasi, di ba sinubstitute natin dito sa cosine squared of 2x, sinubstitute natin to. Ito. So, naging ganito siya, di ba? Okay, hindi gumagana yung mic. Ayun. So, dito kasi pag, wait, sulat natin. Pag inano mo to, dinistribute mo tong 1/2, magiging equal to 1/4 integral of 1 minus 2 cosine 2x plus 1/2 plus 1/2 cosine of 4x dx. Diba? Ngayon siya, diba? Pag dinistribute natin yung 1/2. So, from there, pag meron ka kasi ditong 1, meron kang 1/2. So, pwede mo siyang i-add. 1 plus 1/2 is 3/2. Then, kopyahin lang yung iba. Minus 2 cosine 2x 1/2 cosine 4x dx. Which is, ito na yun. Okay? Malinaw ba? Nasagot ko ba yung question? Gets ba? Paano nagka 3 halves? Okay. So, balik tayo dun sa problem 3. Wala bang questions dito sa problem 3? Kuya, dun po sa cosine 5, cosine raised to 5x po. Same lang po yung ginawa dun sa cosine cube x. Same lang. Bali, ito siya sa problem 1. Kasi di ba yung problem 1 natin is, sorry.
Sumobra. Ito yung problema natin, di ba? Cosine to the 5th x. Okay. Same lang ng ginawa. Ayun. So, kinopy ko lang to. Itong sagot. Para hindi na mahaba yung solution natin. Pero same concept lang. Why? Kasi, although yung isa cube, yung isa to the 5th, same concept lang siya kasi pareho siyang Pareho case pong 1. odd. Parehong odd. Pareho siyang Sige case po. 1. So, same concept lang siya. Okay. So, kung wala nang question, ako magtatanong. So, di ba dito sa problem 3 natin, ang ginamit natin is ito. Sine squared x is equal to 1 minus cosine squared x. Pwede bang ito yung gamitin natin? What do you think? Pwede ba yun? Ito, pwede ba to? Hindi po kasi hindi po even integer yung cosine 3x. Okay. So, hindi, try natin. Okay. So, integral of sine squared. What if gawin natin siyang ganito? Sine squared x, cosine squared x. Ito yun ito yung sinusulat ko Cosine x dx. Di ba ano na siya? Meron ka ng cosine squared dito. So, from that, pwede mo na i-substitute tong 1 minus sine squared, di ba? Which is sine squared x times 1 minus sine squared x cosine x dx, di ba? Then, pwede nating tawag doon, distribute yung sine squared x. So, magiging integral of sine squared, hirap pagsulat, sine squared x minus sine to the 4th x cosine x dx. Di ba? From that, ano pwede natin kayang gawin? Integrable ba yan? So, actually, integrable siya. Di ba? Kung gagamitin natin yung same concept, balikan natin yung problem 2. Joke, wala pala dyan. Anyway, integrable siya, y. Pwede nating i-let as u yung sine x. Diba? Therefore, ang du mo would be du is equal to cosine x dx, which is exact differential siya dito, di ba? So, iyan, integrable siya. Pwede mo siyang gamitan ng power formula. This would be equal to sine cube x over 3 minus sine to the 5th x over 5 plus c. Diba? Which is equal lang dito. And actually, mas maiksi siya, di ba? Tama? Same lang siya, di ba? And mas maiksi pa. Unlike ito, mahaba na. Tapos, yung cosine to the 5th x, kinopya ko pa dun sa kanina. So, in reality, mas mahaba pa talaga dapat yung solution, di ba? So, yun yung tatandaan nyo sa integral, guys. Kaya mas mahirap siya sa differentiation. Kasi, sobrang dami. There are many ways talaga to solve an indefinite integral. Tandaan nyo yan. There are many ways to solve it. As long as alam mo yung concept, alam mo yung pasikot-sikot na integration, pwedeng magkaiba kayo ng sagot ng kaklase mo, pero pareho kayong tama. Pwede yun. Isang integral, pwedeng mag-yield ng dalawang magkaibang sagot, pero pareho silang tama. Okay? Kasi pwedeng magkaibang way yung ginawa nyo, tas same answer. Pwedeng magkaibang way yung ginawa nyo, tas different answers, pero parehong tama. Okay? Malinaw ba yun? So, dapat ma-master nyo talaga yung pagta-transform ng mga integral. Kasi yun yung mahirap kasi sa integration. Paano mo siya magagawang integrable?
Yun yung pinakang challenge yun. Unlike kasi sa differentiation, lahat madadaan mo sa formula. Okay, sa integral, kailangan mo muna siyang i-transform. Most of the times, kailangan mo siya i-transform para bago mo siya ma-integrate. So, kailangan ma-practice niyo yung pagta-transform ng mga integrand. Okay, so questions bago tayo mag-proceed? Wala na. Okay, so kung wala ng questions, proceed naman tayo sa transformation of powers pa rin, pero this time, tangent or cotangent and secant or cosecant. So, pag tangent and secant, same concept lang siya pag cotangent and cosecant. Okay? So, usually, naiiba lang siya pag gumagamit ka na ng U substitution kasi kung naaalala nyo, di ba, magkaiba sila ng differential pagdating sa sign. Di ba? Kasi pagka cotangent sa cosecant, negative yung ano, di ba, yung derivative. So, huwag kayong malilito. Pag nag-u sub na kayo, then kinukuha nyo yung value ng du, di ba? Pero basically, same concept lang. So, ito yung mga forms na makikita nyo. So, pwedeng mag-isa lang na tan, mag-isang sec, mag-isang cot, mag-isang cosecant, or magkasama yung tan saka sec, or magkasama yung cot saka cosecant. Okay? So, same format lang din sa sine and cosine. So, again, we have two cases. So, first case natin, M is odd or even. Ano yung M? Kung maalala nyo, ang M kasi is exponent ng tangent or cotangent. Yung N is exponent ng secant or cosecant. So, this time, pag yung case 1 daw is pag yung exponent ng ano yun? Tangent or cotangent is odd or even. So, ito yung gagamitin yung formula. Tan squared of u is equal to secant squared u minus 1. Ito pag tangent. Okay? Pag cotangent, ito yung gagamitin nyo. Okay? Then, ang case 2 is n is even. Or pag yung exponent daw ng secant or ng cosecant is even. Okay, so ito yung gagamitin nyo. Secant squared of u equals tan squared of u plus what? Or, ito naman, pag cosecant yung given, cosecant squared of u is equal to cotangent squared of u plus 1. So again, yung sign, take note sa sign. Dapat memorize nyo yung mga identities. I don't know kung pwede kayong mga formula sheet sa exam nyo. So, mas maganda kung memorize mo, di ba? And then, pag naman, ito kasing case 1 and case 2 na to is pagka mag-isa lang. So, pag tangent lang, ito is pag tangent lang, ito is pag secant lang, pag cosecant lang. What if pag pinagsama na yung tangent and secant? Or pag pinagsama yung cotangent and cosecant? So, kahit alin dyan, pwedeng kang mag-case 1, pwede kang mag-case 2, kung ano yung applicable. Okay, so dapat practice, pwede nyo practicing yun para ma-memorize nyo kung kailan ba gagamitin yung case 1, kailan gagamitin yung case 2. Okay, basta pag pinagsama na, either of the two, pwede nyo siyang gamitin. So, paano naman pag yung n is odd? So, pagka yung exponent ng secant nyo or ng cosecant nyo is odd. So, wala siya dito. Ito, I'm not sure kasi medyo limot ko na rin yung topic na yan. Pero ang pagkakatanda ko kasi dyan, pagka odd yung exponent ng secant or ng cosecant, hindi mo siya masasolve through transformation of powers. Okay? Ang alam ko, masasolve mo siya through integration by parts. Okay? So, medyo madugo siya. So, basta nakita nyo na
odd yung secant, add yung exponent ng secant or ng cosecant, integration by parts yun. Hindi nyo siya hindi nyo siya masosolve through transformation of powers. Okay? So, let's try. Problem number 4 is tan cube x dx. So, since tangent siya, either odd or even, basta tangent siya, case 1. Diba? So, gamitin natin yung tan squared u is equal to secant squared u minus 1. So, para ma-substitute natin siya, kailangan natin siya i-transform this way. And then, substitute natin, magiging integral of secant squared x minus 1 times tan x dx. And then, pwede nating distribute yung tan x, magiging integral of secant squared x tan x minus tan x dx. Okay, so from there, integrable na ba siya pareho? Actually, integrable na itong dalawa. Pero para mas makita natin, pwede nating i-rewrite tong part na to as ito. Magiging integral of secant x times secant x tan x minus tan x dx. Why? Kasi pag nilet natin as u yung secant x, itong part na to would be u, diba? U equals secant x, then du would be secant x tan x dx. So this would be u du. Okay? In the form of u du. So pwede mo siyang gamitin ng power formula. Magiging u squared over 2. Diba? So magiging 1/2 secant squared of x. Okay? Ito, kung alam niyo yung formula, ang integral kasi ng tan x is negative ln of cosine x. Okay? Kaya naging plus ln of cosine x siya. Formula siya. Pero kung hindi nyo alam yung formula, dito siya na-derive. Diba yung tan x kasi is equal to sine x over cosine x. Diba? Pwede mo siya i-write that way. Then pwede mo ulit as u yung cosine x. Therefore, magiging du mo would be negative sine x dx. Okay? So, this would be, since may negative ka, magkaka-correction factor ka na negative integral of du over u, which is actually equal to negative ln of u. Diba? Integral of du over u is ln of u. And ln ang u mo is cosine x. Okay. Plus c. Kaya naging ganito siya. Okay. Any question? So, problem 4. Malinaw ba? Nagets naman? Yan na ba si Julian? Okay, andun. So, kung wala tayong questions, let's proceed sa 5. So, sa problem 5, pinagsama ko na tan cube x secant to the 4th x dx. So, in this case, ito yung mga formulas, diba, na pwede natin gamitin. Tan squared u is equal to secant squared u minus 1 and secant squared u is equal to tan squared u plus 1. So basically same lang siya, nag-vary lang siya kung ano yung i-substitute. So in this case, ang ginawa ko is nire-write ko siya in this form. Tan cube x secant squared x times secant squared x dx. Okay, so bakit hindi ko na lang ginawang itong part na to, bakit hindi ko na lang ginawang secant squared x squared? So mamaya malalaman nyo.
Bakit hindi ko siya, di ba? Kasi kanina ganito yung ginagawa natin, di ba? Pagka for yung exponent sa sine and sa cosine. So this time, pinaghiwalay ko siya. So makikita nyo kung bakit. So, ang ginamit kong substitution is ito. Diba? Secant squared of u is equal to tan squared u plus 1. So, sinubstitute ko siya dito lang sa isa. Then, itong isa is iniwan ko na. Okay? Iniwan ko siya as secant. And then, pwede natin itong i-distribute. Magiging integral of tan to the 5th x plus tan cube x times secant squared x dx. So, from there, pwede natin i-let yung u as tan x. Diba? And the differential niya would be secant squared of x dx, which is andito. Diba? So, kung ginawa ko to, hindi, wala kang secant squared x dito. Diba? Hindi mo makakompleto yung differential mo. Diba? Kasi magiging dx na lang yung nandito. Okay? Gets? So, hindi mo siya may integrate through power rule. Hindi mo magagamitan ng power rule kasi wala kang differential. Okay? So, from that, pwede mo na siya integrate, di ba? Kasi this would be u raised to 5. This would be u raised to 3. This would be du. Okay? So, magiging 1 over 6 u raised to 6 plus 1 over 4 u raised to 4 plus c. Okay? Any question? Any question, guys? Wala naman. So, kung napapansin nyo, di ba, ito yung ginamit ko. So, pwede nyo i-try gamitin mamaya ito kung gusto nyo. Okay, try nyo kung gagana. Actually, hindi ko rin kasi sure. Limot ko na. Limot ko na kasi yan. So, try nyo. Baka pwede rin. I think pwede siya. Pwede nyo ihiwalay yung isang tangent. Then, yung tan squared x, substitute nyo to. Oo. Then, makakapag-power rule ka ng secant squared kasi ang derivative ng secant, ang differential niya is sec tan. Diba? So, may extra kang tan, then kunin mo isang secant dito. So, pwede siya. So, either way, tama lang yun. As long as tama yung ginagawa yung process, kahit magkaiba ng sagot, pwede yun. Okay. So, now let's proceed to trigonometric substitution. So, meron tayong tatlong form na hinahanap sa trig sub. Okay, which is ito. A squared minus u squared, a squared plus u squared, and u squared minus a squared. And then, ito yung corresponding u substitution na gagamitin natin. Okay? And then, pag for example, a squared minus u squared, may nakita kang form na a squared minus u squared, pwede mo na agad siyang substitute ng a squared cosine squared theta. Okay, saan ang galing yun? Dito rin. Dito rin ang galing yun. Kasi diba a squared minus u squared, let u is equal to a sine theta. So a squared minus u squared would be a squared sine squared theta. Pag finactor out mo yung a squared, magiging a squared times 1 minus cosine squared theta. Ay, sorry, sine squared. Ano ba yan? 1 minus sine squared theta. And using identity, this would be equal to cosine squared theta. Diba? So it would be equal to a squared cosine squared theta. Okay, so kung nakalimutan nyo, pwede nyo gawin tong ito.
Para at least alam nyo kung paano siya gawin, sinubstitute lang siya. Para kung gusto nyo, pwedeng ito na lang yung i-memorize nyo. Okay? Pero kung ayaw nyo i-solve na, ayaw nyo nang i-solve to para mas mabilis, gusto nyo mag-memorize, ayan, i-memorize nyo rin to. So, yan tatlong yan, ganun din siya na-solve using this same process. Okay? So, let's proceed sa problem 1 natin. Integral of dx all over 9 plus x squared raised to 3 halves. So, kung mapapansin nyo, itong 9 plus x squared is in the form a squared plus u squared, where a is equal to 3 and x is equal to u. So, since a squared plus u squared siya, ito yung gagamitin nating substitution. U is equal to a tan theta. So, where u, sinabi natin x equals u and a equals 3, so x would be equal to 3 tan theta. And dx would be 3 secant squared theta d theta. Okay? So, dinifferentiate lang natin yung 3 tan theta. And then, remember, ito yung isa pang formula na binigay ko. So, pag a squared plus u squared equal siya to a squared secant squared theta. So, yung 9 plus x squared would be equal to 9 squared secant squared theta. Okay? So, itong tatlo, pag in-insert natin siya dito, magiging ito na. Diba? Dx is equal to 3 secant squared theta d theta, and 9 plus x squared is equal to 9 secant squared theta raised to 3 over 2. So, simplifying, so kailangan natin square root, then erase to 3. So, square root of 9 would be 3, and 3 cube would be 27. Ito siya. And square root of secant squared would be secant, raised to 3 would be secant cube. Then, simplifying again, we have 3 over 27 would be 1 over 9. Then, nilabas ko na siya. Then, secant squared over secant cube would be 1 over secant. Diba? Eh, ang 1 over secant is equal to, using identity, 1 over secant is cosine theta d theta. Okay? So, from there, integrable na siya. So, ang integral ng cosine theta is sine theta. So, 1 over 9 sine theta plus c. However, ang pinaka-crucial sa trig sub na huwag niyong kakalimutan, since yung given is dx, dapat yung final answer mo is in terms of x, diba? Diba ganun din tayo pag nag-use substitution? Pag nag-use substitution ka, at the end of your solution, kailangan ibalik mo siya sa x or sa y or kung ano man yung given. Diba? Hindi pwedeng yun na lang yung gagamitin mo. So, in this case, hindi pwedeng theta yung final answer natin. Kailangan natin hanapin yung value ng theta. So, paano natin siya gagawin? Pwede tayong gumamit ng triangle. So, kung itong x is equal to 3 tan theta, pwede natin siyang i-rewrite as tan theta is equal to x over 3. Diba? So, kung naaalala nyo, ang tangent is opposite over adjacent. Therefore, yung opposite mo would be x and yung adjacent mo would be 3. Okay? So, using Pythagorean's theorem, we can solve for the hypotenuse, which is square root of a squared plus b squared, or square root of 9 plus x squared. Okay? So, from this triangle, pwede natin i-solve yung sine theta. Diba? And sine theta is equal to opposite, which is ito, over hypotenuse. So, it would be equal to 1 over 9 times opposite is x over hypotenuse mo is square root of 9 plus x squared plus c. Okay? Any question?
Sa trig sub. Pwede, pa-explain po ulit yung sa 3 tangent theta po. Alin ba? Itong part ba na to? Yung kasi naguluhan po ko na paano po nakuha na gagamitin yung a squared plus u squared? I mean, paano malalaman kung ganun, tsaka tangent gagamitin po? Okay. Kasi ito, di ba sa given, meron kang 9 plus x squared. Di ba? 9 plus x squared. So, balik tayo dito sa... Dito mo siya makikita sa given. So, 9 plus x squared, di ba? Balik tayo dun sa cases natin kanina. Ayan. So, 9 plus x, meron kang 9 plus x squared, 'di ba? So ito siya, pwede mo siyang ito, nasa form siya na a squared plus u squared. Kaya ang ginamit natin is u is equal to a tan theta. Okay? Pero kung halimbawa siya ay 9 minus x squared. Ito siya. 'Di ba? A squared minus u squared. So ang gagamitin natin is u is equal to a sin theta. Okay? Pag naman yung given mo is x squared minus 9, it's in the form of u squared minus a squared. Remember na yung a is constant ha. Yung a is a constant and u is a function. Okay? So in this case, ang gagamitin mo is u is equal to a secant theta. So for example, since ito function tong u, so let's say pwedeng cosine squared of x minus 9. Ano pa rin siya? U squared minus a squared. Okay? Nasagot ko ba yung tanong? Opo, thank you. Ngayon na. Sige, wait lang. Sige, try ko. Ayun. Any other questions? Okay ba? Nasagot yung question? Opo, thank you po. So kung wala na, let's proceed sa problem 2. Ayan. Square root of 25 minus x squared dx. So for this, i-try nyo isolve. Okay lang ba? Try nyo isolve. Lilipat lang ako ng setup kasi may gumagawa kasi dito sa bahay. So saglit lang to. Pero for now, try nyo siyang isolve by yourself. So ilalagay ko na yung ayan. Para magka-hint kayo. Okay, so I'll be back in kahit mga 5 minutes. So try nyo muna siyang isolve in your own. Then tingnan natin kung may makakakuha ng tamang sagot. And ayun, habang sasagot kayo, kung hindi pa kayo applicant, baka gusto nyong mag-apply sa MSM. Open kami for applicants. For now, nag-reopen kami this term. So, magka-close din kami before the term ends. So, habang open pa, kung interested kayo, ayun, hanapin nyo lang yung membership drive na post sa page namin. And then meron din kaming kasi minsan nag-tutorials kami, minsan exclusive lang sa applicants kanon or mga applicants and members. Tapos meron din kaming kung hindi pa kayo familiar sa project Matanong, naka-feed post siya sa FB namin, which is by the way, like nyo na rin for updates sa mga gantong tutorials. So yung project Matanong kasi is tumatanggap kami ng forms. Pwede kayo mag-submit ng questions or ng pwedeng concepts na nahihirapan kayo. And then we'll try to answer. Gumagawa kami ng video. YouTube, in-upload namin sa YouTube yung video na ayun, sagot sa mga tanong. Pwedeng problem, pwedeng
concept na gusto nyong i-clarify, ganyan. As long as hindi siya kasama sa exams, ganon, homework. Kasi bine-verify namin sa mga profs, sa prof nyo, kung homework question ba siya, ganun. So, hindi kami nagsasagot ng homework. Pero, ayun. Siyempre, hindi naman namin nasasagot lahat, lalo na pag maraming nagtatanong. So, siyempre, pinaprioritize namin sagutin yung mga tanong ng applicants namin sa ng members. Katulad nung class, nung unang post ko ng video. Hindi ko nasagot lahat kasi ang dami. So, yung mga applicants lang saka members, yung pinrioritize kong sagutin. Meron akong mga hindi nasagot kasi na yung mga non-members. Ayun, anyway, lagpas na tayo pala ng 2 minutes. May nakakuha ba ng sagot? Na-stuck po ko do sa integral of 25 cosine square theta po. Okay. Sige. Yung isa iba. Meron pa? Nakakuha ng answer or kung saan kayo natigil? Para tingnan natin kung so far tama ba yung process na ginawa nyo. Wala na? Sige, let's discuss this. So, ayun. Square root of 25 minus x squared. Wala, hindi gumagalaw yung mouse ko. Ito pala. So, ano siya? In the form, a squared minus u squared, diba? 25 minus x squared, where a is equal to 5 and x is equal to u. So, nawala yung note ko. Ayun, nahuli. Sorry. So, since in the form a squared minus u squared siya, we're going to substitute u is equal to a sine theta. Therefore, x would be equal to 5 sine theta. And then, differentiating it, makukuha natin dx would be equal to 5 cosine theta d theta. And then, ito yung isa pa nating formula, a squared minus u squared, which is 25 minus x squared, would be equal to a squared cosine squared theta, or 25 cosine squared theta. So, pag sinubstitute natin to, actually wala pala tong x. Ito lang, dx, saka ito, we will have ito. Diba? Integral of 5 cosine theta. Oops. Nadoble ah. Wait. Hindi. Tama lang. Sorry. Nalito rin ako doon. So, ang 25 minus x squared kasi is 25 cosine squared theta. However, dito kasi is may square root siya. Diba? So, pag in-square root mo to, it would be equal to 5 cosine theta. And then, your dx would be, ito, 5 cosine theta d theta. Okay? Malinaw ba yun? So, simplifying, we have integral of 25 cosine squared theta d theta. Ayun, dun daw siya na-stuck. So, ngayon, paano natin siya ito may integrate? So, gagamitin natin ngayon yung diniscuss natin kanina na transformation of power. Diba? Wherein, so nilabas ko muna yung 25 and yung cosine squared theta is equal to 1/2 times 1 plus cosine 2 theta. Okay, so yun yung tatandaan nyo sa techniques of integration. Most of the times, lalo na kung mahirap yung mga tanong, kung mga ma'am-esconde yung prof nyo, ganyan. Pag nag-integrate kayo, pwedeng 2 or 3 techniques yung gagamitin nyo. Ganun. Pwedeng 3 beses kayo mag-integration by parts, tapos may gagawin pa kayong ibang technique after. Pwedeng ganun. Possible yon. Basta as long as hindi siya integrable, kailangan nyo siyang gawa ng paraan para maging integrable. Okay, so kailangan alam nyo lahat ng technique. Kailangan gamay nyo lahat ng technique. Alam nyo kung kailan nyo siya gagamitin. Okay. Para marami kayong choices na pwedeng gawin. And pag may na-encounter kayong problem, baka mamaya
nakadalawang integration by parts ka na. Pagdating doon, ang sumunod, yung sumunod na technique, hindi mo alam gawin. Diba? Sayang naman yung solve mo. So, dapat lahat alam nyo. So, ito, ayan na, sinubstitute na natin. Hindi ko na nilagay sa note yung formula, pero ito yung kanina. And then, nilabas natin yung 1/2. Okay? Since constant naman siya. Then, ito, integral nito, 1d theta would be theta. And integral ng cosine 2 theta d theta would be sine 2 theta. But since 2 theta siya, may correction factor ka na 1/2. So again, para makuha natin yung value ng theta saka ng sine 2 theta, kasi since dx nga yung given, kailangan in terms of x yung final answer natin. So para makuha natin, gagamit ulit tayo ng triangle. So ito, using this again, sine theta is equal to x over 5, wherein sine is opposite over hypotenuse. So, ang mangyayari, ito yung opposite mo, x, and then ang hypotenuse mo would be 5. Then using the Pythagorean theorem, you can solve for the other leg, which is square root of 25 minus x squared. Okay? So, from there, pwede nating i-simplify ito kasi ito kasi is 1/2, ito kasi is sine 2 theta, di ba? Ito kasi is theta lang, di ba? So, ang makukuha mo lang dito is sine theta, hindi mo makukuha dito yung sine 2 theta. Okay? Unless gagawa ka ng isa pang triangle na naka 2 theta to, then, syempre may iba yung values mo dito. Yung legs mo may iba, yung hypotenuse, di ba? So, instead of that, gawin natin itong theta. How? Paano natin siya gawin theta? Gagamit tayo ng trigonometric identity. Wherein, ang 1/2 sine 2 theta is equal to sine theta cosine theta. Again, identity po yan. So, dapat memorize nyo yung mga ganyan. Kasi out of nowhere, biglang kailangan nyo gumamit ng identity. Lagi yan. Kailangan alam nyo yung mga identities. Kasi, you'll never know kung kailan nyo siya kailangan gamitin. Katulad nito, di ba? So, since nagawa na natin siya ng ganyan, kailangan natin kunin muna yung value ng theta. So, what is the value of theta? So, from here, pwede natin kunin yung value ng theta, which is actually equal to arc sine x over 5. Diba? From here, theta is equal to arc sine x over 5. Which is ito. Then, ang sine theta is opposite over hypotenuse, which is ito. X over 5. Ayan. Ang cosine theta is adjacent over hypotenuse. So, ang adjacent mo is this. Square root of 25 minus x squared. And ang hypotenuse mo again is 5. Okay? Then, simplifying, we have, So, simplifying, ayan, distribute na natin yung 25 over 2. So, ito, magiging 25 over 2 arc sine x over 5. Then, makakancel yung 25 kasi may dalawang 5 ka dito. Right? By the way, kulang pala ito ng isang yan. Baka malito kasi kayo sa pagdidistribute. So, makakancel tong 5 dito sa 25. So, magiging x over 2 times square root of 25 minus x squared. So, in terms of x na siya. Diba? And plus c, syempre. Huwag nyo kakalimutan yung plus c. So, any questions? Wala naman. Wala naman questions. So again, yung kanina, na-stuck daw siya dito. 25 cosine squared.
Why? Kasi gagamitan mo ulit siya ng isa pang technique which is transformation of power para ma-integrate mo. So, kailangan talaga mag-solve kayo ng mag-solve ng madami. Practice lang yan, guys. Kasi the more problems na nasa-solve nyo, the more na familiarize kayo sa iba't ibang technique, the more na nalalaman nyo kung kailan gagamitin yung mga different techniques. Okay, wala na? Questions? Sige, let's proceed kung wala na tayong question. So ngayon, let's proceed with algebraic substitution. So basically, sa algebraic substitution, ang gagawin natin is to change the variable of integration to reduce the integrand. So yung integrand is yung nasa integral, yung laman ng integral sign, in a way that it becomes simple and integrable by using a function of a new variable. So basically, para ka lang nag-use substitution, di ba? So gagamit ka ng bagong variable, then yung isang function, di ba? Gagawin mo siyang value ng isang variable. Parang use substitution lang siya. Pero may onting difference lang sa pag-i-execute. Okay? So para mas maintindihan natin, let's proceed with problem 1, which is integral of x square root of 4 minus x dx. Okay. So pag algebraic substitution, ang gagawin mong value ng u would be square root of 4 minus x. Okay, however, pag differentiate mo siya, immediately, di ba, medyo mas magiging mahaba siya. Why? Kasi may square root ka. So magiging yung differential niya magiging 1 over 2 square root of 4 minus x times negative 1, di ba? So instead of that, ang gawin natin is square muna natin both sides. So we have u squared is equal to 4 minus x. Then let's solve for the value of x. Okay, so pag transpose ka, x would be equal to 4 minus u squared. Then, ngayon natin siya i-differentiate. Makukuha natin dx is equal to negative 2u du. So kung mapapansin nyo, madali siyang i-substitute kasi dx agad yung nakuha mong value and wala ka ng square root. Diba? Unlike pag dito nag-differentiate ka, magkaka-square root ka pa and all. Ayan. So ganyan pag algebraic substitution. And then, from there, pwede na natin i-substitute yung mga values. Diba? We have the value of x as 4 minus u squared. So itong x would be 4 minus u squared. Itong square root of 4 minus x is actually yung u. Diba? Ito. So u. And dx is actually equal to negative 2u du. Okay? Then, we i-distribute natin. So 4 times u times negative 2u would be equal to negative 8u squared. Negative u squared times u times negative 2u would be equal to positive 2u to the 4th. Then from there, pwede na natin siyang gamitan ng power rule. So we have negative 8 over 3u cubed plus 2 over 5u to the 5th plus c. And again, since x yung variable of integration natin, with respect to x tayo nag-i-integrate, kailangan ibalik natin. So balik natin, u is equal to square root of 4 minus x. So, ito siya. Substitute natin square root of 4 minus x. And we can write it as ganito. Okay. Negative 8 over 3 times 4 minus x raised to 3 halves plus 2 over 5 times 4 minus x raised to 5 halves plus c. Okay. Any questions? Saan po nanggaling yung u po? Yung Galing third, ay yung, yan po, yung sa pointer po. itong u na to? Opo. Ito siya. Square root of 4 minus x. Bali, ito kasing x, di ba, is equal to 4 minus u squared. So, ito siya. Then, itong square root of 4 minus x, di ba, ito, nag-let tayo ng u is equal to
square root of 4 minus x. Kaya u siya. Okay? Thank you po. Other questions? So another problem sa algebraic substitution is ito. Integral of x cubed over square root of 25 minus x squared dx. So again, pag algebraic substitution, ayan, di ba? So medyo nakikita nyo na yung pattern. So ang gagawin natin u is square root of 25 minus x squared. And kung makikita nyo, ito is actually in the form, itong loob is actually in the form of a squared minus u squared. Diba? So if you want, pwede nyo siyang gamitan ng trig sub. Diba? As discussed a while ago. Pwede nyo siyang gamitan ng trig sub. Sabi ko nga sa inyo, isang given, there are many ways talaga para ma-solve nyo siya. There may be different answers but pwedeng tama pareho. As long as tama, syempre yung process na ginawa nyo. Tama yun. Okay? Pero this time, ang gagamitin natin is algebraic substitution. So again, we square both sides muna. So u squared would be equal to 25 minus x squared. And then we solve for x. Ayan, transpose muna natin. X squared would be equal to 25 minus u squared. And then x would be equal to square root of 25 minus u squared. Okay? So now solving for dx, 'di ba? Kung naaalala nyo pa, mag-differentiate ng may square root, 'di ba? Magiging 1 over 2 square root of 25 minus u squared. And then yung derivative ng loob, which is negative 2u du. Okay? Or kung mas sanay kayo na sinusulat siya as 25 minus u squared raised to 1/2 and then nagpa-power rule. Ayun, pwede rin naman. So it's up to you. So now substituting, diba we have the value of x which is ito. 25 minus u squared raised to 1/2 and nakalagay dito is x cubed. So it would be, ito siya, 25 minus u squared raised to 3/2. Okay? And then yung ito, denominator natin is square root of 25 minus u squared which is actually u. So ito siya. And then yung dx is ito siya. Negative 2u du over 2 square root of 25 minus u squared. So, kung napapansin nyo, pwede nyo nang i-cancel to. Itong 2. And then, itong u, pwede nyo na rin i-cancel. Diba? Then, we will have integral of 25 minus u squared raised to 3/2 times, yung natira na lang is negative du over square root of 25 minus u squared. Okay? And then, kung napapansin nyo, bali i-divide natin. Same base, di ba? Ito ay 25 minus u squared, pero ang exponent niya is 1/2. Ito ay 25 minus u squared, pero ang exponent niya is 3/2. Di ba? And then kung naalala nyo, pag nagde-divide tayo ng same base, di ba? Anong ginagawa natin? Sinusubtract natin yung exponents. Naalala? Pag nagmo-multiply tayo ng same base, di ba, ina-add natin yung exponents. Di ba, for example, x cubed times x squared is equal to x raised to 5. Di ba? Pag x cubed over x squared, mina-minus mo yung exponent, x. Di ba? So, same concept. 25, ang kaiba lang, ang base mo is 25 minus u squared. So, isa-subtract natin yung exponents. 3/2 minus 1/2 is equal to 1. So, magiging exponent na lang niya is eto. 1 na lang yung exponent, di ba? Then yung negative sign, syempre wag niyo kalimutan. So, it would become integral of negative quantity 25 minus u squared du.
So from there, integrable na siya, di ba? So ito, integral niya would be, ang integral ng negative 25 du would be negative 25u. Then ito, magiging positive u squared. So u cubed over 3 plus c. And again, substitute natin yung value ng u, which is ito, square root of 25 minus x squared. So it becomes negative 25 times square root of 25 minus x squared. Then ito is u cubed, diba? So plus 1/3 square root of 25 minus x squared raised to 3. Or we can write it this way. Para mas simplify yung exponent, pwede mong gawin 3/2 na lang yung exponent. Okay? Any question? So problem na yun. Kuya, paano po nagkaroon ng 2u du? Dito. Dinifferentiate natin to. Okay, kasi 'di ba wait, burahin muna natin. Ang dinidifferentiate natin, 'di ba, is x is equal to square root of 25 minus u squared. Okay, ang shortcut kasi niyan ng pag-differentiate ng ganyan, 'di ba, 1 over 2 square root ng kung ano man yung nasa loob, kokopyahin mo. Okay, times yung derivative ng loob. Ang derivative nitong loob is negative 2u du. Kanya kasi ako mag-differentiate ng mga may square root para mas madali. Pero, yung ano talaga niyan, yung process niyan, di ba, pwede mo siya isulat as 25 minus u squared raised to 1/2. Di ba? Then, pag dinifferentiate mo siya, ibababa mo yung exponent, di ba? 1/2 times 25 minus u squared. And then, magma-minus 1 ka sa exponent. So, instead na 1/2 yung exponent, magiging negative 1/2 times derivative ng loob, which is negative 2u du. So, again, pag ito, nire-write mo to, pwede mo siyang i-rewrite as negative 2u du over 2. Sa baba na to, itong part na to, sa baba na siya, diba kasi negative yung exponent niya. And since 1/2 yung exponent, pwede mo isulat as square root. 25 minus u squared. So, ito siya. So, ito yung shortcut ko lang kung paano ko siya sinusolve pag square root, pag may square root. So, ito siya. Okay ba? Nasagot ko ba yung question? Nagets ba? Apa. Thank you po. Any other question bago tayo mag-proceed? Wala na. So, sige. Let's proceed. So, I think ito, I'm not sure, pero I think ito yung last na nilagay ko na technique sa PowerPoint. Since, ayun, hindi ko rin talaga nalagay lahat. Since, ayun nga, 1 hour and 30 minutes lang tayo. And as much as I would love to discuss lahat, no, dahil ko pa rin gagawin. So, ayun. Anyway, meron pa tayo bukas. Kakausapin ko na lang din yung magtuturo bukas. So, kung pwedeng ang i-discuss na yung ibang techniques naman para kung a-attend ulit kayo bukas, at least bago na yung topic, hindi na ulit. So, let's see. Unless, baka kasi mamaya may na-prepare na rin siya. Then, may mga maulit na topic. Anyway, at least, di ba, na ma-master nyo yung topic. So, ayun. Half-angle substitution. So, it is used to transform an integrand with rational functions. So, rational functions, ano yun? Di ba yun yung may fraction? Sinabi mo rational functions, naka-form siya na fraction containing trigonometric function. So, fraction daw na may mga sine, cosine, ganun, tangent. So,
yung substitution na yan, yung half angle substitution, dinerive siya from this equation. Okay. Z is equal to tan u over 2. So, kaya rin siguro half angle yung tinawag sa kanya kasi kung u yung angle mo, di ba? U over 2 yung ginamit, half angle. So, Z is equal to tan u over 2. Yun yung gagamitin yung substitution. Okay? And then, from that, ito yung mga substitution din na pwede nyo pang gamitin. Sin u is equal to 2z over 1 plus z squared. Cosine u is equal to 1 minus z squared all over 1 plus z squared. And du is equal to 2dz over 1 plus z squared. Okay? So, again, itong formulas na to, dito lang din siya na-derive. Okay? So, kung gusto nyo i-try i-derive mamaya, ito, kunin nyo muna yung identity nito para maging yung angle mo maging in terms of tangent u lang. Mawala yung over 2. Okay? And then, gawin mong sine or cosine. Gawin mong sine and cosine lahat. And then, ayan. Ito yung makukuha nyong value. Okay? Kung gusto nyo, pag-experimentohan, try nyo i-derive. Pero, syempre, yan, pwede rin naman i-memorize nyo na lang siya. So, medyo madali lang naman siya kasi lahat ng denominator mo is 1 plus z squared. Okay? So, pag sine, 2z. Pag du, derivative nito ng 2z. 2 lang, di ba? 2dz. Okay? Naiba lang pag cosine u, ayan, 1 minus z squared. Okay? So, sige, let's try. Problem 1. Hindi ko sure kung isa or dalawang problem yung nilagay ko dito. So, try natin tong problem 1. Integral of dx over tan x plus sin x. Okay? So, kung naaalala nyo, yung formulas, ito, di ba? Ang meron lang tayo is sine, cosine, saka du. Okay? So, in this case, meron tayong tangent, di ba? So, kailangan natin siyang isulat as sine and cosine, which is tangent x, di ba, is equal to sine x over cosine x. Then, from there, pwede na natin i-substitute to lahat. So, ang dx mo would be equal to 2dz over 1 plus z squared. Ito yung sine x mo, 2z over 1 plus z squared. Ito yung cosine x, 1 minus z squared over 1 plus z squared. Ito yung sine x, 2z over 1 plus z squared. Okay, so medyo nakakamatay lang na pagsisimplify. Diba? So, kailangan algebra skills yung kailangan nyo dito. So, kung mapapansin nyo sa part na to, pwede na natin itong i-cancel. Diba? Since pareho naman siya 1 plus z squared. So, yung itong part na to, sin x over cosine x, ito na lang yung matitira. Since kinancel natin yung 1 plus z squared. And then, the next thing na gagawin natin is, i-add natin itong denominator. However, di ba magkaiba sila ng individual denominators. So, kailangan natin i-LCD. So, ang LCD nila would be 1 minus z squared times 1 plus z squared. So, yung numerator would be ito, di ba? 2z times 1 plus z squared plus 2z times 1 minus z squared. So, basically, algebra siya. And then, from there, ito kasi is pwede natin i-cancel dito. Tama? Then itong part na to is mapupunta sa numerator. Diba kaya naging ganito yung numerator natin? 2 times 1 minus z squared times dz. All over, ito na, i-add natin to. So, i-distribute muna natin. So, ito would become 2z. Then, 2z times z squared is 2z cubed. 2z times 1 is 2z. 2z times negative z squared is negative 2z cubed. Then, pwede natin to i-cancel. And then,
2z plus 2z is equal to 4z. Then, pwede natin i-cancel to para maging, ayan, 2z na lang yung nasa ilalim. Okay? Nakakasunod pa sa pagsisimplify natin. So, ito na yung natira. Integral of 1 minus z squared dz all over 2z. So, from there, pwede natin siyang ihiwalay. Gawin natin dalawang fraction. So, 1 over 2z is equal to, ito siya, dz over 2z. Then, negative z squared over 2z is equal to, ito, negative z dz over 2. Okay? Then, itong first term natin, kung mapapansin nyo, is actually in the form of ln. Diba? dz over z would be equal to integral ng dz over 2z, di ba, ilabas na yung 1/2, then yung dz over z would become ln of z. Di ba? And then itong second term natin is, ilalabas lang ulit natin yung 1/2, di ba? And then, power rule tayo, integral ng z dz would be z squared over 2. That's why naging negative 1/4 na yung coefficient natin. Z squared plus c. Okay? Then, again, katulad na lagi kong sinasabi, since with respect to x tayo nagdi-differentiate, kailangan yung final answer natin is in terms of x. And, kung naaalala nyo, yung substitution, di ba, sabi natin yung half angle substitution ay nakabase dito. Z is equal to tan x over 2. So, substitute lang natin siya. So, we have 1/2 L, wherein ang z natin is tangent x over 2. Minus 1/4 z squared. So, minus 1/4 tan squared x over 2 plus c. And that's gonna be our final answer. Any question? Clarification? Nagets ba yung simplification process natin? Wala na. So, sige, let's proceed to problem number 2. I think ito na yung final problem natin. So, integral of 5 dx over sine x plus cosine x. So, ito, pwede na tayong mag-direct substitution itong tatlong formulas natin. Diba? Since meron tayong dx, meron tayong sine x, meron tayong cosine x. Okay? So, substitute na lang agad natin, magiging ito. So, yung 5, ito. Then, yung dx would be ito. Ito yung sine x mo. Ito yung cosine x. Okay? Then, pwede nating i-add na yung baba. Diba? Same denominator naman siya. So, pwede na natin siya i-cancel dito. Right? Cancel na to. Then, i-add natin yung baba. Saka yung taas. 5 times 2 dz would be 10 dz. Then ito, pag inad natin, magiging 2z plus 1 minus z squared. So, anong pwede natin gawin pag ganyan? Yung integral natin, di ba? Nagko-completing the square tayo. Tandaan nyo guys, pag meron kayong rational functions sa integrand, pag mas mataas yung exponent ng numerator kaysa sa denominator, the best way para ma-integrate yun is i-divide mo. Okay? Basta may nakita kayo mas mataas na exponent sa numerator. So, let's say, meron ka ditong z cube. Say, for example lang. So, matic, i-divide nyo agad. Long division nyo. Okay? Yun yung simplest way para ma-integrate nyo siya. Pag ganito, pero since wala naman tayong, since mas mataas yung denominator natin, meron kasing iba't ibang way na pwede mo gawin. Pwede kang
partial fraction. Pag na-factor out mo, pwede kang mag-partial fraction. Pwede kang ano pa ba? Completing the square. Okay. Ano pa? Hindi ko na rin masyadong ma-recall. Pero basta mas mataas yung numerator, exponent numerator, matik i-divide nyo agad. Long division. So, review nyo lang yung long division nyo. Okay, yun yung best way para ma-divide yun. Then, para ma-integrate. Then, may iba't ibang way para ma-integrate pag yung denominator yung mas mataas. Okay? So, this time, ginawa ko is nag-completing the square ako. So, check muna natin yung denominator. So, finactor out ko lang yung negative sign. Then, inayos ko yung order. So, negative quantity of z squared minus 2z minus 1. So, ano ngayon yung kailangan mong i-add dito sa loob ng parenthesis para maging perfect square to? So, let's say, tingnan lang natin to. Itong left side. Ano yung kailangan niyang coefficient para mag perfect square? Di ba kailangan plus 1? Pag z squared minus 2z plus 1, perfect square siya. Diba? Ibig sabihin, kailangan natin mag-add ng 2 dito. Right? Para maging plus 1 yung laman. Okay? Para maging z squared minus 2z plus 1. Pero since nag-add tayo ng 2, kailangan mag-minus din tayo ng 2. Diba? Para same value pa rin. Kaya lang may negative sign ka kasi dito eh. Kaya naging positive siya. Gets ba? So we have 2 minus z minus 1 squared. Okay, yan na yung magiging denominator natin. So pag nire-write natin siya, we have integral of 10 dz all over 2 minus z minus 1 squared. Tama? So, pag nagko-completing the square ka kasi, ang tinitingnan lagi natin is yung formula ng yung integrals leading to pwedeng inverse trigonometric functions or inverse hyperbolic functions. Ganun, di ba? So, in this case, it's in the form, eto. Pwede natin to kasing, eto is in the form na a squared minus u squared. Diba? So, may a squared minus u squared siya. Kung gusto mo, pwede ka mag-trig sub. Diba? However, mas mapapadali tayo kung gagamit tayo ng formula. Diba? So, since nasa form siya na a squared minus u squared, ang a natin would be equal to square root of 2. Ang u natin would be z minus 1. And du would be just equal to dz. So, walang tayong problema sa mga correction factor. And let's recall na ang formula ng... Ay, hindi ko ata na ilagay. Ayun, sorry. Ito. So, dito muna tayo sa recall na ito, ang integral ng du over a squared minus u squared is actually equal to 1 over a inverse hyperbolic tangent. Tama ba yung pagkabasa ko? Of u over a plus c. Okay? So, formula to guys, again. So, kailangan familiarize nyo rin yung sarili nyo sa mga ganyang formulas. Kasi, di ba, imbis na mag-trig sub ka na pagkahaba-haba ulit, gamitin mo lang itong formula. Di ba? Wherein, ito nga, ang a natin is equal to square root of 2, ang u natin is z minus 1. So, again, nilabas muna natin yung 10 na constant. So, ito siya. And then, 1 over a is ito. 1 over square root of 2. Then, inverse hyperbolic tangent of u over a, wherein ang u natin is z minus 1. Ang a natin is
square root of 2 plus c, syempre. And simplifying, we have ito, pag sinimplify natin yung 10 over square root of 2, we have 5 square root of 2. And, ayan, z minus 1 over square root. Actually, pwede nyo pang i-rationalize to kung gusto nyo. Pero hindi ko siya na-rationalize dito. Pero kung gusto nyo, pwede naman. Plus c. And again, syempre, ibabalik natin siya sa x. So, we have again, di ba, z is equal to tan x over 2. So, substitute nyo lang siya sa c and we have this. Our final answer. 5 square root of 2 inverse hyperbolic tangent of tan x over 2 minus 1 all over square root of 2 plus c. Ayan. So, any question, guys? Kuya, paano po na-cancel out yung 1 plus z square sa first po? Ito. Yung ano? Dito? Yung, apa. Okay. Erase muna natin. So, kasi ito, pwede na natin siyang i-rewrite as integral of 5 times 2dz all over 1 plus z squared all over. Ito kasi, di ba, itong denominator mo na to, since pareho sila ng individual denominators pa, pwede mo na siyang isulat as ganito. 2z plus 1 minus z squared all over 1 plus z squared. Diba? And from there, pwede mo na ito i-cancel. Bakit? Kasi diba pag nagde-divide tayo ng ng fractions, fraction divided by fraction, diba ang ginagawa is minumultiply, then nire-reciprocal yung second fraction, yung denominator. So in this case, diba magiging 5 times 2 dz all over 1 plus z squared times yung reciprocal nito. Diba? Diba ganun yung process talaga niya? 1 plus z squared all over 2z plus 1 minus z squared. Diba? So from that, pwede mo na siyang i-cancel out. Diba? And ito na lang yung matitira, 10 dz over 2z plus 1 minus z squared, which is ito. So, kung alam mo na yung ganung process, dito pa lang, pwede i-cancel mo na agad itong tatlo kasi nakikita mo na makakancel siya. Pero syempre, ingat din kayo kasi baka mamaya mali yung pag-cancel nyo. Okay ba? Nuggets ba? Just dun kuya sa a equal to square root 2. Paano po siya naging yung a niya? Okay. Kasi 'di ba ito yung formula na sinusunod na ina-achieve natin. Du is equal to a squared minus u squared. So from here, 'di ba, ang a squared mo is 2. Then ang u squared mo is z minus 1 squared. Diba? So, pag in-square root mo both sides nito, magiging a is equal to square root of 2. Ito rin, pag in-square root mo both sides nito, magiging u is equal to z minus 1. Na-gets ba? Apa. Thank you. Any other questions? May question pa guys? Habang nandito pa ako, tanong nyo na. So kung wala na, thank you so much guys for attending this session. I hope marami kayo natulungan. And ito sample problem sa pa to
Solid mens pa yan. Hindi ko natanggal. So, thank you guys for attending. I hope marami kayong nakatutunan. I hope nakatulong kami sa inyo sa darating na module exam nyo.